Je vais dès à présent appeler pour son discours le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, Monsieur Claver Gatete, en espérant que je prononce bien son nom. Monsieur Claver Gatete est bien dans la salle? Thank you very much. I'm sorry. I'll start speaking French next year. As part of the Agenda 2063. So, Your Excellencies, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to join you today at this critical moment as we take stock of our collective journey and chart a bold path forward through the second 10-year implementation plan of the Agenda 2063, our blueprint for the integrated and prosperous and peaceful Africa. I wish to begin by commending the leadership of His Excellency President Alassane Ouattara, the President of the Republic of Cote d'Ivoire, the African Union Commission, and the Africa Development Bank for convening this vital dialogue. Excellencies, we meet today against a backdrop of formidable realities. Climate-induced disasters continue to erode up to 5% of GDP annually. Meanwhile, external debt has swelled beyond $1 trillion, shrinking the fiscal space necessary for vital investments in health, education, infrastructure, and inclusive growth. Faced with these headwinds, we simply must ask, how can a continent so rich in natural, human, and cultural capital remain so constrained in its progress? This is where the second 10-year implementation plan becomes not just relevant, but urgent. It provides a strategic framework grounded in the moonshots of the African Union Agenda 2063, including the aspiration for all African countries to achieve middle-income status by the year 2033, the drive for continental integration through the African Continental Free Trade Area, and the imperative to build a capable, productive, and empowered citizenry. Yes, these ambitions are not out of reach, but they require something greater than intention. They demand bold leadership, relentless discipline, and most of all, smart and sustained investment in Africa, in Africa's most strategic asset, its own people. Africa is the youngest continent on Earth. By 2030, over 40% of the global youth population will be African. This is an extraordinary opportunity presented to us. However, what good is demographic strength if it is not matched by the skills, tools, and platforms necessary to harness it? If we are to seize this moment, we must rethink human capital development, not as a social policy, but as an economic strategy. Education systems must evolve to nurture digital literacy, entrepreneurial resilience, and environmental consciousness. As we step into the future, it is imperative that we train our own engineers, scientists, and specialists capable of processing our mineral wealth and advancing green industrialization. Furthermore, our research and development ecosystems must support frontier technologies, including artificial intelligence and biotechnology, that are transforming the global economy. Equally important, the second 10-year implementation plan will only succeed if anchored in robust and innovative financing. And this is why the proposal of the African Union and AUDA NEPAD to establish an African Development Fund is both welcome and urgent. But even that on its own will not be enough. We must think bigger, reform deeper, and act faster. In this regard, kindly allow me, Excellencies, to outline 6 priority financing measures for your consideration. First, it is crucial that we develop deep, fluid, and interconnected regional capital markets.
Such a market will be essential for mobilizing long-term financing for youth-led enterprises, green infrastructure, and digital innovation. A continental financial ecosystem will be crucial for sustainable development. Second, domestic resource mobilization must become the foundation for Africa's financing model. With an average of tax to GDP ratio of just 15.6%, we are overly dependent on extractive rents and external flows. It is absolutely imperative that we transition to productive tax-based economies by broadening the tax base, improving tax administration, digitizing tax system, and fostering inclusive growth. Third, we must confront the silent hemorrhage of our economies, illicit financial flows. Africa loses up to $88 billion annually to over-invoicing, profit shifting, and corruption. How can we truly develop when corruption bleeds us this way? Therefore, treating corruption as a national security threat and enforcing transparency, lifestyle audits, and accountability must become the norm, not the exception. Fourth, we must push collectively for a reformed global financial architecture. The current system was designed when most African states were still under colonial rule. It is outdated, unjust, and unfit for purpose. Africa deserves a seat at the table, not as a guest, but as co-architect of the financial system that recognizes its realities and supports its aspirations. Fifth, we must broadly embrace innovative financing. For example, diaspora remittances today surpasses official development assistance, yet they remain underutilized. Indeed, structured platforms like diaspora bonds can unlock billions in productive investments. At the same time, climate finance instruments, from green and blue bonds to debt for nature and climate swaps, must become central to our financing mix. And in this African Union Year of Reparations, we must strengthen the case for reparative justice, including financial compensation to support our development and green transformation. And the sixth, lastly, it is the involvement of private sector. Understandably, we cannot have the government financing the implementation of this wonderful strategy alone. It requires the private sector to participate. And to do that, we need to de-risk our investments to make sure that the private sector plays a big role. Currently, we have over 94 regional value chains, which we think that would be implemented by the private sector with the support of the government and other de-risking instruments put in place. Excellencies, the success of the second 10-year implementation plan will also hinge on the strength of our public institutions. Without a capable, ethical, and digitally enabled public service, our reforms will falter. It is therefore essential that we build administrations that can partner with youth, entrepreneurs, and civil society to deliver results. The Economic Commission for Africa remains committed to support this transformative agenda. Through policy analysis, macroeconomic modeling, and technical assistance, we'll work hand in hand with the governments and regional bodies to make the second 10-year implementation plan a reality. Together with the right investments, bold reforms, and visionary leadership, Africa can rise. Thank you so much for your kind attention. Merci à Monsieur Claver Gatete, qu'on peut encore applaudir. Thank you so much. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir Madame Dagmawit Moj Bekele, j'espère que je n'écorche pas votre nom, Madame, qui est donc directeur du Fonds pour la paix, ancienne ministre des Transports d'Érythrée, pour son discours. Allez-y. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Good afternoon, everyone. Excellencies, ministers, heads of organs, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. On behalf of
His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, the chairperson of the African Union Commission, I extend warm greetings to all distinguished guests gathered here today. Let me begin by expressing my profound gratitude to the government and people of Côte d'Ivoire under the leadership of His Excellency President Alassane Ouattara, champion of Agenda 2063, for hosting this pivotal event. We also commend African Development Bank and all our development partners for their steadfast collaboration in advancing Africa's transformative aspirations. Today's theme, the second 10-year implementation plan of Agenda 2063, an opportunity for enhancement and financing Africa's capital, could not be more timely. As we reflect on this first decade of Agenda 2063, we celebrate progress in continental integration, peace building, and infrastructure development. Yet, we also recognize the urgent need to accelerate efforts to mobilize Africa's human, knowledge, financial, and natural capital to turn our shared vision of an integrated, prosperous, peaceful Africa, driven by its own citizens, representing a dynamic force in global arena, into tangible realities. Excellencies, ladies and gentlemen, the second 10-year implementation plan of Agenda 2063, dubbed a decade of acceleration, represents a critical juncture. In addition to introducing the concept of moonshots as the ambitions to be realized by 2033, it highlights the importance of adequately sourcing defined accelerators and enablers, most of which are addressed through the theme of these annual meetings of the African Development Bank. The second 10-year implementation plan demands innovative strategies to address systemic challenges, bridging skill gaps, harnessing digital transformation, unlocking sustainable financing, and ensuring equitable management of our natural resources in our beloved continent. Crucially, this plan aligns with the Global Sustainable Development Goals, thus emphasizing the importance of leveraging strategic partnerships and reinforcing Africa's commitment to inclusive and sustainable development. Consequently, it's important to note that this event provides a platform to interrogate 4 pillars central to the success in the second 10-year plan. The first is human capital. Under this, we need to invest in education, youth empowerment, and gender equality to build a skilled workforce ready to drive industrialization and digital transformation. Second stands knowledge capital. Strengthening research, innovation, and intellectual property frameworks to propel Africa's competitive edge is another important dimension. And third, financial capital. Mobilizing domestic resources, diaspora bonds, as it is mentioned by His Excellency Clever Katete earlier, and green financing to close the $3 trillion USD gap needed to accelerate the implementation of the second 10-year implementation plan is significantly crucial. And lastly, natural capital. Transitioning from raw material exports to value-added production while safeguarding ecosystem for future generation is considered vital. Excellencies, ladies and gentlemen, the African Union Commission remains committed to fostering partnerships that amplify these priorities. We call on member states, regional economic communities, and continental institutions to integrate Agenda 2063's second 10-year implementation plan into their development plans, backed by robust budgeting and monitoring system. To our private sectors and development partners, your alignment with Africa's priorities is indispensable. Together, we must ensure that policies, resources,
and capacities converge to deliver prosperity for all Africans. As we proceed with today's panel, let's focus on actionable outcomes, concrete strategies, and accountability mechanisms and bold commitments. Let this dialogue catalyze a decade of accelerated implementation where no community is left behind. In closing, I urge us all to embrace this moment with urgency and optimism. The moonshot of Agenda 2063, second-year 10-year implementation plan, are attainable. Let us seize this opportunity to write a new chapter in our continent's history as we develop the Africa we want. I thank you all. Merci. Merci, Madame Dagmani Bekele. Thank you so much. On peut l'applaudir. Merci. Une autre contribution, mais cette fois-ci virtuelle, c'est celle de la secrétaire exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine, Madame Nardos Bekele aussi. Thomas? Ah d'accord, j'ai cru que c'était une erreur, ben voilà, donc c'est pas une erreur, qu'on va écouter à l'instant. Your Excellency Alassane Ouattara, President of Côte d'Ivoire, Your Excellency João Lourenço, President of Angola and Chairperson of the African Union, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, Honorable Mrs. Niali Kaba, Minister of the Economy, Planning and Development, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed a privilege to address this significant event focused on mobilizing resources for the second 10-year implementation plan of Agenda 2063. I extend my sincere gratitude to Minister Niali Kaba, my sister, for the invitation and commend also President Ouattara's leadership in advancing Africa's development agenda. The second 10-year implementation plan, ladies and gentlemen, adopted in February 2024, outlines a transformative vision for Africa. However, it reveals a financial gap of $3.3 trillion over the 2024-2033 period, presenting both a challenge but also an opportunity to reimagine how Africa mobilizes, allocates, and governs its capital. The African Union Development Agency, NEPAD, your premier development agency, in collaboration with the African Union Commission and key partners, has developed technical instruments to guide member states and regional economic communities in the structured domestication and implementation of the plan. However, the call from our member states is clear. Without predictable technical and financial support, the promise of Agenda 2063 will remain unfulfilled. Ladies and gentlemen, successful implementation requires integrating Agenda 2063 into national planning, budgeting, and monitoring systems, and collaborating with all partners, the private sector, civil society organizations, the academia, research and technology centers, etc., as well as with all like-minded partners. We need to own and lead our development. Achieving the plan's objective necessitates $300 billion annually, far exceeding current funding levels. The declining external resource inflows due to global geopolitical shifts underscore the urgent need for Africa to mobilize domestic resources from diverse sources, including carbon markets, diaspora remittances, and pension funds, underpinned by transparency and accountability. Innovative financing models combining instruments like green bonds, blended finance, and sovereign-backed mechanisms are essential to lower the cost of capital and strengthen
financial sustainability. Excellencies, we organized recently a high-level consultation with Ministers of Finance and Planning. I emphasized the need for stronger regional integration as well as enhanced coordination between Ministries of Finance, Economic Planning, Trade and Investment to unlock the full potential of the African continental free trade area. Ladies and gentlemen, Africa must position itself as a premier investment destination, leveraging its vast infrastructural potential, food systems, energy resources, digital transformation, and vibrant youth population. To achieve these, Africa must show its commitment and finance its own transformation while advocating for fairer financial systems, equitable debt restructuring, and stronger representation in international institutions. In line with this, the African Union Development Agency, NEPAD, has taken significant steps to operationalize the African Union Development Fund, aimed at providing African sovereigns with a new source of capital to drive economic transformation. The fund's feasibility study has been endorsed by the F15, the Committee of Ministers of Finance. A high-level consultation in Luanda under the leadership of President João Lourenço marked a critical step towards its operationalization. We anticipate its formal adoption at the upcoming July Executive Council meeting. Upon adoption, ladies and gentlemen, we call upon member states, regional economic communities, African financing institutions, international financing partners, philanthropies, foundations, and the private sector, most importantly, as well as all friends of Africa, to support its operationalization through voluntary contributions and investments. Complementing these efforts, ladies and gentlemen, is the Africa Team Resource Mobilization Campaign, which regroups the regional economic communities and the AU institutions to deliver as one, a strategic initiative designed to consolidate the efforts of African Union institutions under a unified framework for resource mobilization. It aspires to mobilize over $500 billion towards meeting the ongoing and pipeline programs of the regional economic communities and AU development institutions as part of filling the gap of the second 10-year implementation plan, estimated at $3.3 trillion. Through flagship programs like the Program for Infrastructure Development in Africa, PIDA, the African Union Development Agency, NEPAD, is already coordinating bankable projects across transport, energy, digital, and water sectors to attract investment. The upcoming Luanda Financing Summit in October this year will serve as a platform to build further momentum, galvanize commitments, and deepen strategic alignment. In conclusion, achieving the promise of Agenda 2063 requires bold action, collective resolve, and unwavering commitment to delivery. Africa, ladies and gentlemen, is rising. We need to believe in our continent, have confidence and determination to be part of the crusade to make it the global economic power. China has done it, and now is Africa's time. Thank you very much. Chance d'avoir son collègue du gouvernement et aussi frère, le ministre Kofi Nguessan, qui est donc ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de Côte d'Ivoire et qui va venir faire le discours d'ouverture de cette cérémonie. Qu'on l'applaudit chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme elle a dit, Madame la ministre Kabanyale est dans une autre réunion et elle m'a chargé de vous présenter son discours d'ouverture.
dont je parle donc en son nom. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de la Banque, Madame la vice-présidente du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Madame la représentante de Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant de la secrétaire exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des organes rattachés à la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les présidents des communautés économiques régionales, distingués invités, chers partenaires et amis de l'Afrique, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cet événement de haut niveau portant sur le thème « Le deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063, une opportunité de valorisation et de financement du capital de l'Afrique ». Permettez-moi avant tout propos de souhaiter la cordiale bienvenue interivoirienne à nos élus invités. Je voudrais saluer particulièrement votre présence à cette session portant sur l'agenda 2063, qui dénote de votre intérêt pour les thèmes qui seront débattus. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, champion de l'agenda 2063, pour son leadership éclairé qui permet que nous puissions nous retrouver ce jour pour échanger sur l'avenir de notre continent. L'événement de ce jour s'inscrit dans la continuité de l'atelier de haut niveau sur l'agenda 2063, organisé les 24 et 25 janvier 2019, ici même, au Sofitel Hôtel Ivoire, visant à renforcer l'appropriation de l'agenda 2063 en vue d'accélérer sa mise en œuvre. Je me réjouis du renforcement du processus de redevabilité et de reddition des comptes autour de la mise en œuvre de notre plan continental sous la houlette du champion. En effet, nous avons produit à ce jour 3 rapports continentaux, évalué le premier plan décennal et préparé le deuxième plan décennal pour la période 2024-2033. En outre, 5 rapports du champion ont été produits depuis 2019 et présentés lors des différents sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ces différents rapports ont permis de rendre compte des acquis en matière de développement de notre continent, de ressortir les défis et formuler les recommandations nécessaires. C'est pourquoi je saisis cette tribune pour saluer la bonne collaboration entre l'équipe du champion et les membres du groupe de travail technique composé d'experts de la Commission de l'Union africaine, de l'AUDA, NEPAD, de l'ACBF, du PNUD, de l'UNICEF, de la CEA et de la BAD, qui permet d'obtenir ces résultats probants. La rencontre qui nous réunit explorera également les stratégies de mobilisation du capital de l'Afrique pour une mise en œuvre efficace des agendas 2063 et 2030 afin de promouvoir le développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, adopté en janvier 2015 lors du sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, l'agenda 2063 est le cadre défini pour la transformation économique et sociale du continent. Sa mise en œuvre au cours des 10 dernières années a permis d'enregistrer des progrès notables malgré le contexte international difficile. Ces avancées concernent notamment des avancées dans le processus d'intégration économique et politique du continent, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'accès des populations à Internet. De plus, la décennie précédente a permis de renforcer la convergence des positions autour des ambitions et enjeux du développement de notre continent. Toutefois, les actions entreprises n'ont pas permis d'adresser efficacement les défis liés à la transformation structurelle des économies, la création d'emplois en faveur des jeunes et la réduction de la pauvreté. C'est dans ce cadre que le deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063, adopté en février 2024 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, offre l'opportunité d'adresser efficacement ces défis et d'accélérer l'atteinte des résultats du développement
de développement. Ces assises se présentent comme la tribune appropriée pour mener la réflexion sur le potentiel de notre continent. C'est l'occasion également d'explorer les meilleures approches et de valoriser nos propres ressources humaines, financières, naturelles, culturelles ou numériques pour bâtir un développement plus inclusif et durable. Ces assises sont donc porteuses d'espoir pour notre continent et en proie à de nombreux défis de développement malgré son immense potentiel. En effet, la lente transformation structurelle de nos économies ne s'est pas traduite par une réduction substantielle de la pauvreté et la création d'emplois à la hauteur des attentes en faveur de nos jeunes. Aujourd'hui, la persistance de problèmes liés à l'emploi informel et au sous-emploi des jeunes reste un défi, avec 22,5% de jeunes âgés de 15 à 24 ans sans emploi, sans éducation et sans formation, un chiffre qui reste largement inchangé depuis 2015. Je note également que le nombre d'enfants et de jeunes non scolarisés a atteint 250 millions dans les pays à faible revenu, particulièrement en Afrique. Nos systèmes éducatifs n'arrivent toujours pas à offrir des formations en adéquation avec les besoins du marché du travail. C'est pourquoi il est indispensable de privilégier une approche de développement inclusif, capable d'accompagner les transitions démographiques, climatiques, technologiques et productives. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces assemblées annuelles de la BAD donnent l'opportunité de mener des réflexions profondes sur les meilleurs moyens d'adresser efficacement les défis de développement du continent. À cet effet, il importe de renforcer l'appropriation du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 au niveau continental, régional, national et local. Dans ce cadre, depuis l'adoption du deuxième plan, le processus de domestication et d'alignement des stratégies continentales, régionales et nationales a connu un début de démarrage. Je voudrais également saluer les efforts d'alignement des cadres stratégiques continentaux pour guider les efforts de développement de notre continent. Ces efforts d'alignement sont également observés au niveau des États membres. J'encourage la poursuite de ce processus de mise en cohérence des stratégies nationales qui permettent de tenir compte de l'évolution des contextes et des dynamiques de développement en cours. Comme vous le savez, la mise en œuvre du deuxième plan reste cependant confrontée à l'insuffisance des financements, à la faiblesse des systèmes statistiques pour la production régulière de données fiables et à la faible synergie entre les principaux acteurs au niveau national, régional et continental. Notre rencontre de ce jour offre l'occasion de mener des discussions profondes sur ces questions. Elle permettra d'analyser les meilleures approches à promouvoir pour tirer meilleur parti du capital humain et naturel de notre continent pour une croissance plus inclusive et durable. Les travaux de cette session, dont je ne doute pas de la qualité, devront prendre en compte les recommandations suivantes. 1. Renforcer la coordination, le suivi et la supervision de la mise en œuvre effective de l'agenda 2063. 2. Promouvoir une approche harmonisée et intégrée de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 des Nations unies. 3. Améliorer la mobilisation des ressources, en particulier les ressources nationales pour le financement du deuxième plan décennal. 4. Mettre en place un dispositif approprié de gestion de données, de suivi et évaluation assorti de mécanismes de financement. Et 5. Renforcer l'engagement citoyen dans le processus d'appropriation du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 et assurer son alignement avec les plans et stratégies de développement national et régional en Afrique. Je reste convaincu que vos réflexions apporteront des solutions innovantes pour stimuler la transformation structurelle sur le continent. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, champion de l'agenda 2063, cet événement de haut niveau. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci à Monsieur le ministre Kofi Nguessan, que je vous demande d'applaudir encore, s'il vous plaît, chaleureusement.
qui a gentiment accepté à la volée de lire le discours de Madame le ministre. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Nguessan, qui est donc le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Maintenant, je vais céder ma place à la prochaine modératrice, mais avant, j'aimerais qu'on salue la présence du docteur Monique Zansa Baganois, ancienne vice-présidente de l'Union africaine, qui est dans la salle et qui a travaillé sur l'agenda 2063. Alors maintenant, place à Madame Joséphine Etima, expert senior en suivi et évaluation de la Commission de l'Union africaine, qui va venir poser le cadre de ce panel de haut niveau qui va suivre. Veuillez l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. C'est vous ? Thank you. Good evening, Excellency Mr. Kofi Nguessan, Honorable Minister for Technical Education and Vocational Training, His Excellency Mr. Clever Gatete, Executive Secretary of UNECA, Excellency Ambassador Myers, distinguished Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to briefly introduce this session, where we are going to have a technical dialogue on the theme of the year. Today, we explore how Africa's human knowledge, financial, and natural capital can unlock sustainable development. We will have panel discussions from 4 members, whom I would like to request to come to the front at this juncture. The Honorable Minister, Mr. Kofi Nguessan, Minister for Technical Education and Vocational Training. Please come to the front. Dr. Jide Okeke, Coordinator of the Regional Program for Africa at the United Nations Development Program. Mrs. Dagmawit Moges Bekele, the Director of the Peace Fund Secretariat at the African Union Commission. And Dr. Hev Luheis, Acting Division Manager for the Country Economics Department, covering East Africa, South Africa, and Nigeria. He's also the lead economist, Central Africa region. I would like to introduce further members of the panel. You're very welcome. I would like to introduce Mrs. Dagmawit Bekele. She's a distinguished leader with over 2 decades of experience in governance, transport and logistics, and diplomacy. She has been recognized for her transformative contributions to Africa's development and gender equity. Mrs. Dagmawit previously served in the Ministry of Transport
Transport and Logistics at the federal government of the Republic of Ethiopia. She holds a Bachelor of Arts in Public Administration and Development Management. She holds a Master's in Arts in Public Management and Policy from the Addis Ababa University and is currently pursuing a PhD in Management at the University of South Africa. Dr. Hav Luhes, I beg your pardon, Luhoz. Désolé, s'il vous plaît. Acting Division Manager, combines extensive academic, institutional, and cross-regional experience to advance sustainable development across Africa. You're welcome. His previous positions were with the ECOWAS Commission as a policy and economic analyst. He worked with the Analysis Group Incorporated in Boston, USA, in economic consulting. He worked with the government of Quebec, Canada, in the Ministries of Finance, Transport, and the Institute of Statistics. And he also worked in Cote d'Ivoire in positions at the Ministry of Education and Finance, Ministry of Planning, and with the West Africa Rice Development Association. A round of applause to Dr. Luhez. Thank you. Thank you. Thank you. So today I would like to invite our panelists. I'll begin with our Honorable Minister as we discuss the issues of the 4 types of capital, bearing in mind that we have human capital in this continent, a continent that is characterized with a population size of over 1.5 billion, in which 60% of the population is under 20 years. And we are looking for having a population with collective skills, with knowledge, with creativity, with health and education, and the kind of experience that will define the brand of Africans, that will help Africans realize the vision of an integrated, prosperous, and peaceful Africa by 2063. And to do this, we have to have the human capital that is fit for purpose. We have to have the human capital with individuals that contribute to the productivity and economic value that will take us to the decade of acceleration. We have to bear in mind that the youth that we have today will be the drivers of a skilled workforce, driving the kind of innovation and efficiency and adaptability in the organizations and economies that we build. Therefore, Honorable Minister, would like you, in a period of about 6 minutes, to tell us, to give us an insights into how member states strengthen economic systems and skills development to meet the priorities related to science, technology, and innovation in the second 10-year implementation plan. How they can focus on industrialization, digital transformation, and advanced health services. What kind of policies can help retain capital in Africa, particularly in key sectors,
other than driving the current brain drains that lead to millions and millions of Africa moving to Europe and other parts of the world? How can the youth and women be more meaningfully integrated into Africa's productive sectors in line with the aspirations and moonshots of Agenda 2063, Second 10-Year Plan? And how can partnerships between governments, non-governmental organizations, and the private sector enhance human capital development for Agenda 2063, Second 10-Year Implementation Plan, and the Sustainable Development Goals? Et donc, je disais que le plus important pour l'Afrique, c'est de tirer parti de sa population. Mais pour tirer parti de cette population, il faut plusieurs choses. Mais la chose la plus importante, c'est l'éducation et c'est la formation. Donc il faut des politiques robustes de formation des jeunes. Et dans la formation, je distingue très bien la formation de la maternelle jusqu'à la fin du cycle primaire et le secondaire, le supérieur. Alors, si on prend l'exemple des pays africains francophones, je le regrette de le dire, le système est très sélectif. Et donc, la formation que nous mettons en place rejette un grand nombre de jeunes à la rue. Et donc, il y a de nombreux investissements, mais il y a peu d'avantages qu'on tire de ce type de formation. C'est la raison pour laquelle, ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement vient de mettre en place le ministère dont j'ai la charge, l'enseignement technique et surtout la formation professionnelle. Pour qu'on tire profit de cette population extrêmement importante, il faut la formation au métier, il faut la formation à la compétence. Parce que lorsque les jeunes, lorsque le secteur privé et lorsque tous les partenaires se mettent ensemble pour organiser cette formation, les résultats sont nets. Les jeunes ont la compétence, le secteur privé a besoin de ces compétences et le secteur privé et même le secteur public les recrute. Donc pour que toute cette politique que nous souhaitons mettre en place d'ici 2063 soit opérationnelle, j'insiste, il faut l'éducation, mais il faut maintenant accélérer la formation de type professionnel, la formation au métier. Quelqu'un a posé la question, la modératrice a posé la question de la fuite des cerveaux. Je crois que c'est un sujet passionnant sur lequel de nombreux experts ne sont pas d'accord. Mais moi, je vous dis franchement, en tant que démographe de formation, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années jusqu'en 2063? Dans les 50 prochaines années, les pays occidentaux vont connaître un vieillissement de leur population de façon accélérée. Même la Chine va avoir un vieillissement. Et donc, là où la population va rester jeune jusqu'en 2063, c'est le continent africain. Mais cette population doit connaître une formation de façon efficace qui respecte les standards internationaux, de sorte que ce continent puisse aider, je ne dis pas exporter sa population, mais aider les autres parties du monde, parce qu'on va voir ici les vrais ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, parce que le système sera organisé, madame, de sorte à avoir une certaine fluidité, si j'ose m'exprimer comme cela, pour que, formés à la compétence, les jeunes puissent se déplacer. Le prochain passeport, je dis bien le prochain passeport de l'humanité, ça va être la compétence. Tous ceux qui vont être bien formés pourront avoir la mobilité à travers le monde, parce qu'on aura besoin d'eux, parce que l'Afrique ne pourra pas maintenir cette population en son sein. Il faudra donc former davantage, créer des centres de formation et faire en sorte que ce que nous avons comme avantage comparatif, jeunesse de la population, formation selon les standards internationaux, puisse être partagé à travers le monde. Et c'est comme ça que l'Afrique va faire connaître sa force et faire entendre aussi sa voix dans les instances. Donc j'insiste, je suis heureux aujourd'hui de participer à ce panel pour faire le plaidoyer sur la formation professionnelle, la formation au métier. À tous, ce que je souhaiterais dire, c'est que la langue ne sera pas un problème. Parce que moi-même, qui suis devant vous, je viens de formation, j'ai formé de nombreux statisticiens, j'ai formé de nombreux ingénieurs, et dans les systèmes que j'ai mis en place, j'ai recruté des élèves des pays anglophones
qui ont été formés dans le système francophone et ça a très bien marché, comme les francophones vendent les systèmes dans le système anglophone et ça marche très bien. Donc la langue ne peut plus être une barrière dans le système africain. Et je pense que ce qui va compter aujourd'hui, c'est ces politiques solidaires, cette solidarité qui fera en sorte qu'il y aura des institutions qui vont être en partage. Et ces universités, ces centres de formation seront des instruments de solidarité africaine. Et c'est de cette façon que l'Union africaine va rester une institution forte, que la Commission économique de l'Afrique va rester une institution forte. Et c'est de cette façon que, dans ce continent, on va se déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans difficulté, parce qu'on aura eu un brassage. Et ce brassage viendra de la formation professionnelle, la formation au métier. Et c'est de cette façon aussi que nos partenaires vont pouvoir nous aider, parce que ce sera toujours concret. Le fruit de ces formations permettront aujourd'hui, les fruits permettront aujourd'hui d'avoir la stabilité, d'avoir la sécurité sur ce continent. On va attirer davantage de capitaux. Et donc le cœur du monde va tourner autour de l'Afrique dans les environs 2060-2063, parce qu'on aura choisi la bonne direction au niveau de la formation. Je vous remercie. Thank you so much, Honorable Minister. Another round of applause for the Honorable Minister. Thank you so much. In summary, investing in the African people will definitely increase productivity. It will give us the kind of human capital that is desired, irrespective of language, irrespective of geographical area. Our second panelist, Director Mrs. Dagmawit Bekele. Mrs. Dagmawit Bekele is going to give us insights into financial capital, bearing in mind that Africa has growing financial systems. It has investments and capital flows. We have funds out there that are not being exploited. At the beginning of this session, His Excellency Clever Gatete talked of the billions of shillings, billions of US dollars out there in the diaspora. We have all kinds of bonds, green bonds. We have assets. And what matters is how we can finance our development, our infrastructural development, in terms of realizing the moonshots of Agenda 2063, ensuring that we have accelerated, we progress to achievement of the moonshots. It's important that we invest in infrastructure development. It's important that we increase the level of integration across the continent. And it's also important that we have systems and mechanisms in place that will facilitate movement of people across the globe. We also recognize the fact that as we cost the second 10-year implementation plan, it was realized that a gap of 3.3 billion is imminent, given that not all the funding that we always want for development programs is available. Bearing that in mind, I would like you to, looking at the finances and the nature of African and the nature of funding within the context of Africa, how can we ensure that African finances are able to fund development in the continent? How can we ensure that we have innovative and sustainable financing instruments? And how can member states, regional economic communities, and continental institutions enhance domestic resource mobilization, thereby reducing revenue losses across the continent?
Yes, please. Thank you very much, Josephine. I think now we have taken a lesson, and it's good to address the audience from here. As a person who come from the AU Peace Fund, it gives me an honor and a privilege to say a few words with regard to the financing aspect of addressing our Agenda 2063. As we all know, particularly these days, we are witnessing significant shift in global funding landscape. So in this kind of situation, what are the things that we need to do as Africa is something that I want to address, not from global view or theoretical perspective, rather from the significant actions that we have taken as the African Union when we managed to see different options, particularly innovative mechanisms of financing our moonshots. Taking that into consideration, in 2024, particularly following the decisions of our heads of states, the African Union has been instructed to start to see innovative ways of mobilizing resources beyond the traditional mechanisms that we've been accustomed with. To begin with, the African Union Peace Fund that I am having the honor of managing or running on a daily basis currently has a balance of 411 million, which in its total come from our member states, not from any other source. So the source of finance for our development can come from our member states in different formats. It could be in a form of assets contribution, and it could be in a form of a decision implementation. There is a decision that has been made by our heads of states to allocate 0.2% levy on all imported goods from abroad to our continent, which is expected to address significant amount of financial resource that is required for Agenda 2063, which is going to be implemented at continental level. And the 411 million resource that we have in hand, as I said, exclusively came from member states, but we had a chance to test the engagement of the private sector to bridge in or to fill in the gap that we have to address the peace and security related challenge in the continent, because we are expected to have predictable and sustainable financing, which is going to help us to address peace-related challenges in our continent. I'm mentioning the issue of Peace Fund because I believe it is something that we can replicate in different sectors as well. Following the decision of our heads of states and the Executive Council, we managed to reach out to the private sector and public enterprises and multilateral financial institutions in our continent, including the billionaires of our continent, over 1 year period. And with that, we managed to get significant and very promising response from the private sector. And that is encouraging us to do more, because we have seen how much our multilateral financial institutions in our continent are committed and how much the private sector has been waiting for the African Union to contribute when it comes to the request that we submitted on the table. We try to address it, or we try to address our request by clearly indicating the nexus between peace, stability, and the expansion of the private sector. When we try to approach them, of course, under the leadership of Her Excellency, the former DCP,
the kind of response that we managed to receive from the private sector and multilateral financial institutions of our continent was that they said, what took you so long to come and reach out to us to request us to address the issue of peace and stability in our continent? They said, we are very much accustomed with the issue of investing in health, education, but we've never been informed to invest in peace, which is one of the prerequisites for the expansion of our business in different parts of the continent. And those multilateral financial institutions that we managed to reach out, some of them, they are existent in 44 member states from the 55 member states that we have as the African Union. And we were very much surprised to know that they still want to expand their business in the remaining member states. And some of them, they are existent in 15, and some of them, they are existent in 20 member states. And they want to expand their business in the remaining member states of the African Union, but they want to assure that peace and stability in our continent is realized so that they will be in a position to invest more. They will be in a position to create employment opportunities for the youth of our continent. And if the youth of our continent, if they are provided with sustainable income, it's less likely for them to be engaged in different kinds of aspects, like conflicts. So the private sector has a stake in investing in different areas of development, including peace and security, and onboarding them and orienting them and giving them the chance is one of the major things that we can look into. So at least with the commitment, we managed to get more than 200 million, and the first million is deposited in our account maybe 10 days before, and we are looking forward to collect those additional promises that has been made up by the private sector to our moonshot, which is already indicated in our Agenda 2063. And for this to happen, or to inculcate, or to enhance the revenue base or the finance base, it's not only the African Union, but majorly our member states. They need to see areas of expanding their tax base so that it can be diversified and it can be sustainable. And it's not only sufficient to expand the tax base, but it's also mandatory to make sure that our Agenda 2063 is in alignment with all those national plans that our member states are crafting to make sure that the lives of their citizens are going to be changed. And with this, we believe that we can make a difference, and it is possible to raise finance from our private sector, from our people, and as well as from the diaspora at large. And thank you so much for the time. Thank you so much, Madame Bekele. I would like to invite our third panelist, Dr. Jid Okeke, Coordinator of the Regional Program of Africa at the United Nations Development Program. Dr. Jid is going to tell us about knowledge capital, bearing in mind that knowledge is key in terms of the kind of patent rights we have, the trade secrets, the research issues that we have to propel us to define a better brand of Africa and to ensure that the intangible assets within the continent actually earn us what we deserve. Considering knowledge capital, what are the urgent actions that are needed to strengthen Africa's capacity in research, innovation, and knowledge exchange to support the implementation of the second 10-year implementation plan in the areas of science, technology, and innovation? What areas of research are critical for addressing the challenges outlined in Agenda 2063?
and also a little bit of how intellectual property and indigenous knowledge can be better protected and commercialized in Africa for the benefit of Africans. Thank you. Thank you very much. And I know it's a bit late, so let me just cluster the questions you've asked me into 4 very brief points. The first is to say we are not going to be speaking about Agenda 2063 today without continental and national champions. And on that note, I would want to specially recognize the immediate past Deputy Chairperson of the African Union. Your Excellency, can you please stand up so that those that do not know you can see you? And please give her a round of applause, please. The progress we have made over the last 10 years have been largely shaped by some continental champions that we must recognize. I also would want to make the point here that as UNDP, we typically, one of our biggest flagship is the Human Development Report. And in sub-Saharan Africa, the country that has made the most progress in sub-Saharan Africa is Côte d'Ivoire. So another round of applause for Côte d'Ivoire. If we want to achieve, if we really want to achieve Agenda 2063, it must be anchored on national ownership, but it also has to be influenced by continental leaders. I think that is the first point that is important to note today. And as we think about the second decade of implementation, what is obvious is that we still have a lot of work to do. The progress we have made so far in terms of the implementation of Agenda 2063 is only 12%, so it's significantly low. And so we need to accelerate the implementation. So in terms of how we want to do that, it brings me to the second point that I think is very important and to the question that the moderator raised. Education is important, but talent is more important. If you go to Zimbabwe today, the literacy rate in Zimbabwe is 85%. 85%. But the talent development rate is less than 20%, according to the Minister of Youth. And so if we're thinking about accelerating progress in terms of Agenda 2063, I think what we should also be looking into is how do we build talent, whether it's in the area of food production, whether it's in the area of technology, and I think the minister also made the point. And in UNDP, what we are doing, therefore, is to partner with universities by establishing what we're referring to as university pods to actually build talent. And I think this is really important for accelerating Agenda 2063. My third point, in terms of what you talked about, moderator, around intellectual property and the innovation around that, is that if we really want to begin to think about areas of investment, I don't think we should be focusing on 1 or 2 sectors. It has to be whole of society. It has to be multidimensional. And I think this is important as we take our progress forward. My last point is around the borderlands. In Africa today, yes, you talked about the population of over 1.5 billion people. But in Africa, most of the people that we need to really invest in are in borderland communities. That's where we see vulnerabilities. We have over 270 million people living in borderlands, and it keeps increasing. So let's not just invest in political capitals, not in Abuja, not in Nairobi alone. We need to begin to target borderlands if we really want to accelerate Agenda 2063. Thank you so much for listening, and I'm happy to take questions. Thank you so much. Thank you so much. A second round of applause. Our final panelist will be very quick, very important though, not to say that it's not as important, is when we talk about natural capital. Natural capital is very important. Africa has rich natural resources. We have cobalt, we have
all the minerals. We have 60% of the agricultural land. We have forests. We have a lot of natural resources. In terms of natural capital, would like you, Dr. I don't know what to say, Dr. Huff. Natural capital, what legal, policy, and institutional reforms are needed to ensure the sustainable, transparent, and equitable management of natural resources? And how can Africa shift from exporting raw materials to value-added production and regional industrialization to ensure in line with the second 10-year implementation plan? We are all going to come to the podium. Yes, no problem. It's my pleasure to be here. And thank you so much, Madam Moderator. And it's good to see my former director and he mentioned something about training people. And he's a champion of training people. And I would like you to applaud for him. So, and he told me he's very proud to see me just sitting next to him. So, me too, I'm very proud to be there. Alors, permettez-moi de passer en français. Et je voudrais vous dire merci pour ce moment que vous me donnez de passer ici, et surtout en présence de mon ancien directeur, qui dit qu'il est très fier de moi. En tout cas, je vais m'atteler de faire en sorte qu'il soit toujours fier. En tout cas. Alors, la question qui m'est posée porte sur une thématique qui est en fait, si vous voulez, la thématique des assemblées annuelles cette année. Mais aussi, c'est la thématique d'un document que nous produisons chaque année. Mais pour cette année, ça porte exactement sur le capital. Et j'ai entendu parler non seulement de capital... J'ai entendu parler de capital humain, j'ai entendu parler de capital financier et de capital en termes de connaissances. Et moi, j'interviens sur les questions de capital naturel. Et j'aurais bien voulu que cette présentation se fasse demain. Parce que malheureusement, la thématique qui sera présentée demain porte sur ces 4 types de capitaux, je dirais. Alors, comme malheureusement le sujet n'a pas encore été abordé, je vais essayer de me la fermer et vous présenter plutôt quelque chose d'autre qui porte aussi sur le capital naturel, parce que la banque a justement produit un document phare que nous avons présenté à maintes reprises, non seulement à Bakou. Ok, parce que j'entends le traducteur. Bon, ok, on va y aller. Alors, nous avons présenté ce rapport à Bakou, nous avons présenté ce rapport en Éthiopie, au sommet des chefs d'État. Nous avons présenté ce rapport aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Et donc, c'est quelque chose qui, quand même, je dirais, a su présenter les choses comme il se doit. Alors, je dirais d'abord en introduction que le sujet que nous abordons aujourd'hui arrive à point nommé parce que, justement, demain, cela sera présenté par la banque. Mais aussi, comme je le disais, comme ce sujet sera présenté demain, je vais essayer de ne pas trop vous dévancer pour vous donner envie justement de voir ce qui est écrit dedans. Mais tout ce qui a été dit ici se retrouve dans ce rapport-là. Mais moi, je vais me concentrer sur la question qui m'a été posée sur le capital naturel et aborder les questions de réformes juridiques, politiques et institutionnelles pour une gestion durable des ressources naturelles et la question justement de la transition entre un État où on exporte seulement des produits bruts de notre capital naturel vers une situation où nous produisons plutôt des produits à valeur ajoutée. Et troisièmement, donner aussi une idée de tout ce qui est mécanisme de redevabilité. Donc, quand on parle de accountability en anglais, eh bien, c'est la question de redevabilité. Voilà les 3 sujets que je vais aborder et qui se retrouvent justement dans le rapport dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le rapport de la Banque sur comment mesurer la richesse verte des nations. Et quand on parle de capital naturel et de productivité économique en Afrique. Et ce rapport est disponible sur le site de la Banque africaine de développement et vous pouvez le télécharger comme vous voudrez parce que
toutes ces questions qui sont posées aussi aujourd'hui, ils sont traités. En tout cas, c'est celles que je vais aborder. Moi, mon intervention, pour chacun des 3 points que j'ai mentionnés, va porter sur, à chaque fois, 3 points. Le premier point, ce sera la question elle-même. Et le deuxième point, donner un exemple. Et puis, aborder les questions de recommandation de politique. D'abord, pour ce qui est de tout ce qu'on parle, de tout ce qu'on dit quand on parle de réforme politique institutionnelle pour une gestion durable des ressources naturelles, ce qu'il faut retenir de ce que dit ce rapport dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a l'idée de pousser à ce que nous puissions aller au-delà donc de la valorisation du capital naturel, au-delà du PIB. Donc l'idée, c'est de pouvoir d'abord bien mesurer le capital naturel et l'introduire dans nos comptes nationaux et nous assurer quand même que cela puisse revaloriser donc la richesse de l'Afrique. Et pour vous donner une idée très simple, dans le rapport, c'est aussi écrit, si vous prenez les pays du bassin du Congo, eh bien, vous allez vous rendre compte que quand on prend en compte seulement, et quand je dis bien seulement, tout ce qui est carbone, eh bien, pour les pays du bassin du Congo, on a une augmentation du PIB de 28%. Rien que ça. Et ça, je ne parle même pas de tout ce qui est cobalt. Elle a parlé de cobalt, de platine et tout ça. Je ne parle même pas de ça. Je parle seulement de séquestration de carbone. On a une augmentation du PIB de 28%. Vous prenez un pays comme la République centrafricaine, c'est 300% d'augmentation de son PIB. Alors, vous pouvez vous imaginer, si on peut le faire ainsi pour tous nos pays et les mesurer correctement, eh bien, on peut aller loin. Et ça, c'est vraiment important parce que nous ne sommes peut-être pas compte, mais ce qui est important, c'est que là, maintenant, nous arrivons au stade où nous devons aller en termes de recommandations de politique économique. Eh bien, ce que nous avons présenté dans le rapport, c'est de faire en sorte que tous les pays africains adoptent un cadre de valorisation obligatoire. Et pour le statisticien que je suis, et je sais qu'il y a beaucoup de statisticiens ici, parce que nous sommes des anciens du plan. Moi, j'étais au plan il y a 30 ans, justement, donc je ne suis pas si jeune que ça. C'est vous dire quand même qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et pour tout ce qui est système de comptabilité national, qui est en train de passer du SCN 2008 au SCN 2025, eh bien, il y a du travail à faire. Et dedans, justement, il y a la prise en compte du capital naturel. Le deuxième point important que je veux mentionner qu'elle a posé comme question, c'est comment est-ce qu'on passe d'un état où on produit seulement des produits, où on exporte seulement des matières premières brutes, à une situation où on a un peu plus de valeur ajoutée dans ce que nous exportons. Alors, elle le disait tout à l'heure, elle a parlé du platine, elle a parlé du cobalt. Eh bien, quand vous avez un continent qui a 80% du platine mondial, qui a 77% du cobalt mondial, eh bien, on a le droit de se poser des questions de comment est-ce qu'on fait. Maintenant, ce qu'on propose dans le rapport, justement, c'est de s'assurer quand même que tout ce qui est en termes de recommandations de politique économique, ce que nous voulons faire, c'est d'avoir les gouvernements, et c'est bon que le ministre soit là, qui va passer le message justement à Madame la ministre du Plan. C'est bon de vous avoir ici pour passer le message, pour dire qu'il serait important qu'on puisse avoir des gouvernements qui vont donner des incentives, comme on dirait en anglais, à force de passer de l'anglais au français. Des quoi? Ah oui, c'est ça, des incitations, merci. Donc voilà, et ça c'est important. Si on peut avoir les gouvernements qui peuvent donner des incitations à la transformation, eh bien ça, ce serait quelque chose de gagné. Le dernier point, c'est comment est-ce qu'on fait, on prend en compte aussi la redevabilité, justement parce que nous produisons, et nous devons nous assurer quand même qu'il y ait un certain suivi des revenus qui sont générés par les ressources naturelles, et cela est d'autant plus important que le rapport, justement, recommande la mise en place de mécanismes de transparence pour que les revenus extraits de ces ressources naturelles, de ce capital naturel, eh bien, puissent aider directement au bâti de tout ce qui est comme infrastructure, que ce soit des infrastructures physiques ou des infrastructures sociales. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut pouvoir faire. Et ça aussi, c'est dans le rapport. Et enfin, comme point de recommandation de politique économique, nous voulons inciter les pays africains à le faire. Et c'est sur ce que je vais vous dire merci. Et désolé d'avoir été long, mais je pensais qu'il était important d'en parler. Merci et à vous donc.
Thank you so much to our panelists. Another round of applause to all the panelists. Very quickly, I would like to request some questions from the audience. One question for each panelist, and if your question, a question has been asked to the same panelist, please don't repeat. We'll take only 4 questions in the interest of time. Can I have some help? Yes? Do you have a mic? Please go ahead. Thank you. The gentleman over there. We can't hear you. You might have to come to the front. Please come to the front so that we don't lose time. The mics don't seem to be working. Okay. Bonjour à tous. Je me nomme Dr. Tsikambo Macial, le coordonnateur général du Pan-Africain FINDO, Réseau africain des jeunes chercheurs. Ma question, c'est pour demander, est-ce qu'il y a une stratégie pour le financement du plan décennal de 2024 à 2033? Pourquoi je le dis? Parce qu'on sait que l'Union africaine avait des stratégies pour financer même l'Union africaine en tant que telle, à travers les 0,2% qu'on doit prélever aux tasses aériennes pour verser à l'Union africaine. Mais on a vu que les pays n'arrivent pas à verser cette tasse pour financer même l'Union africaine. On voit encore, il y a le fonds qui a été créé pour la paix. Je pense que c'est un montant de 400 millions de dollars, je pense bien. Encore, il y a le financement de l'agenda 2063. Il y a encore le financement du plan décennal 24-33. Est-ce qu'il y a une stratégie pour mobiliser ces fonds? Est-ce qu'il n'y a pas trop de financement au niveau de l'Union africaine qui font que les États sont un peu réchignent à avoir financé notre Union africaine? Merci beaucoup. Thank you so much. That's in relation to how we intend to fund the second 10-year implementation plan. Thank you. Hello. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Dr. Ohene Asante from the Parliamentary Service of Ghana, Accra. My question has got to do with the issue of communication and political will. When must we talk? When must we listen? And when must we act? And we can learn, if we don't know anything, we can learn from the European Union, how they started it when nobody was looking at them. But at some point in time, they sat down, they discussed and knew what will help the good people of the European continent. And they executed it to some extent. They have achieved. My question looks at the young people of Africa. If you study analytics from various sources, from think tanks and researchers, saying that a lot of the young people between the active economic ages and also political ages making voting rights or who can make voting decisions have not heard about the Agenda 2063. I live in Accra, Ghana. Maybe I've had the opportunity of being educated and being in the city, but a lot of young people who live, if you leave the political or economic capital of Accra, you go to Kumasi, Koforidua, Tamale, Takoradi, or the western part of Ghana, they do not know anything about the African Union Agenda 2063, the Africa we want. If I'm a young person in my early 30s, by the time Africa Union will be 100 years, I may be after retirement, maybe 2 years or 5 years after retirement. So the Agenda 2063, we are the ones who are going to leave. Maybe some of us may become the chairperson of the AU Commission, ministers of state, president, business leaders. We are going to be the next Dangotes and the next Tony Lumelus. If we do not know about this Agenda 2063s, how can we participate and demand from our politicians to ensure political will? Because we are in a continent where, unfortunately for us, almost everything is politicized. I don't know for the Anglophone aspect of Africa, the Francophone aspect of Africa, but for Anglophone, especially my country, Accra, Ghana, if we are not careful, there won't be anything for we, the young people, in the next 40 years we are talking about. So please, Honorable Minister and Your Excellency Bekele, kindly speak to how we, the young people, can be brought around the tables of policy making, because speaking here, I don't speak on my personal behalf. I speak on behalf of the rest of the young people on the continent. And back home in Accra, people who as taxpayers, they finance us for us to come and sleep in hotels, that they must hear what we have said here
and how they can also be in tune. If you don't hear, you cannot participate. Thank Because you. communication was an Thank you important so aspect much. of governance. The Thank you question so has much. been got in relation to human capital. Honorable Minister will address that. The first question, Madame Bekele will address. The third question, please. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est Koné Wilfried, doctorant chercheur à l'Université Félix Faubani. Je vais essayer d'être bref. Déjà, il faudrait, suite à la politique excessive, des taxations excessives du président Donald Trump, je voudrais savoir, est-ce que cela ne va pas influencer la politique de développement de certains pays ici en Afrique? Et compte tenu aussi des divergences politiques, dont la création de certaines zones économiques comme l'AES, est-ce que cela ne désagrège pas un peu l'harmonie de la zone, on peut dire l'harmonie de l'Afrique, la monnaie économique de l'Afrique, pour qu'elle puisse, on peut dire, connaître un essor au niveau mondial? Thank you. Thank you so much. Our third question has been asked, and it's related again to financial capital. I would have loved to hear from another type of capital. Oh my God, there are so many questions. Okay, let's take the 3 additional questions. Please bear with us. I'll take only 3 additional questions from the colleague. Bonjour, je poserai ma question en français et elle s'adresse à son Excellence, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous avez parlé tout à l'heure de la formation, mais vous avez parlé également... Okay. There's something wrong with your mic. OK. Alors, Excellence, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, dans vos propos introductifs, vous avez parlé de la formation, vous avez parlé également du 1,5 milliard d'habitants que l'Afrique va atteindre. Excellence, est-ce que vous ne pensez pas que les 1,5 milliard d'habitants en 2060 sont plutôt un bloc économique pour les Occidentaux, pour les grandes puissances? Dans la mesure où, en Afrique, nous avons encore énormément de barrières en termes de circulation des personnes et des biens. Les smartphones, aujourd'hui, presque chacun en Afrique, nous avons tous au moins 2 smartphones. Mais on n'a aucun géant africain qui fabrique des smartphones. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la formation excellence, l'année dernière, c'est sur la formation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps pour l'Afrique de faire un reset de l'éducation et de la formation en Afrique, compte tenu de l'arrivée précoce de l'intelligence artificielle et des technologies avancées? Est-ce qu'il ne serait pas temps de revoir le modèle de formation en Afrique pour préparer la jeunesse de demain, la jeunesse de 2063, aux emplois et aux technologies du futur? Merci. Thank you so much. I think that's related to knowledge capital. So can we have an additional? Yes. Thank you. Je suis Ndangeson Joël. Président de la convergence des organisations de la société civile pour la concertation et la société civile, donc la société civile ivoirienne. Est-ce que lorsque on dit qu'on développe le capital africain et que ce capital africain, nous le recentrons sur l'Afrique, est-ce que cela ne pose pas donc un préjudice à d'autres entités, notamment continentales, mondiales, qui, elles, ont plutôt besoin de ces ressources-là, que ce soit donc les ressources humaines, intellectuelles et même naturelles pour leur propre développement? Est-ce que donc dans ce jeu, qui n'est pas forcément un jeu à somme nulle, est-ce que vouloir se développer ne s'apparente pas comme un préjudice pour ces différentes entités, tel que cela pourrait créer donc un blocage ou bien ralentir ce développement tel qu'on l'a vu depuis les indépendances, tel qu'on veut maintenant accélérer et que, comment dirais-je, on ne sait pas si cela donc pourra notamment bien se faire. Et qu'en est-il de ce que l'Union africaine se dote des moyens de sa véritable indépendance financière, telles que les autres ressources que l'on peut souhaiter avoir puissent intervenir que dans le cadre de projets et vraiment soutenir le fait de la réforme éducationnelle, parce que, en fait, l'éducation que nous avons dans beaucoup de pays était axée sur
former des employés pour travailler dans l'administration et maintenant on a besoin d'une réforme éducationnelle pour se porter vers, j'allais dire, le réel développement de l'Afrique et la réelle valorisation donc, de notre capital humain. Thank you so much. Again, related to human capital. We have only 2 more questions, please, and then I will turn over to the panelists. Yes, please. Thank you, Josephine. Thank you very much. My question is for Dr. JD. And given your experience, actually, and your actual current role in the UNDP, my question is, what support or what efforts can the UN, or what knowledge also can the UN make at the disposal of the African Union to actually together these 2 organizations advance the 2 agendas with 1 plan? Thank you. Okay, thank you so much. Can we take... Just one more for me? At least a female voice. We heard so many. Yes. I just wanted to Why break not? that. Let's and have a female just voice, to have please. a female voice. Thank you. I'm Sandrine Mabaya. I can also speak in French. Thanks so much. Merci beaucoup pour toutes les présentations qui ont été vraiment enrichissantes. Alors, j'aimerais quand même poser une question par rapport à l'unité. Nous parlons bien de l'Union africaine. Pour arriver à cette stratégie, et comme vous avez dit, il faudrait que dans chaque pays, la stratégie qui prône un peu la réforme qui va en 2063. Il faudrait absolument qu'au niveau national, que nous puissions prendre ces stratégies et l'imprégner dans les pays. Alors, à vous entendre parler, Monsieur le ministre, j'ai vraiment aimé un peu votre intervention sur le fait qu'il faudrait absolument travailler sur la jeunesse. Et les formations, l'éducation, je pense que comme on dit, l'Afrique, au fait, l'avenir de l'Afrique est entre les mains de la jeunesse. Alors, comment arriver à garantir cette unité? Parce que oui, on peut dire qu'il faut qu'il y ait développement, formation de la jeunesse, mais s'il n'y a pas d'unité en Afrique, mais on ne pourrait pas arriver à cette stratégie ou même cette réforme que nous prenons. Parce que chaque pays, j'ai comme l'impression, nous parlons, as we say, we talk the talk, but we don't walk the walk. Tout ce qu'on se dit ici, c'est pas nouveau. On a toujours parlé de ça. Mais comment arriver vraiment à concrétiser par des actions claires pour qu'il y ait réellement unité en Afrique afin que l'Afrique avance? On a besoin de la Côte d'Ivoire, la RDC a besoin de la Côte d'Ivoire, apprendre des uns et des autres les leçons apprises qui peuvent vraiment nous aider à avancer pour qu'il y ait l'unité en Afrique. Voilà un peu mon intervention. Ma question, merci beaucoup. Thank you. In the interest of time, I think we have come to the end of the questions, and I would like to invite our Honorable Minister to respond to a number of questions that have been raised in terms of human capital. Merci. Je suis vraiment très heureux de toutes ces questions qui ont été posées, notamment sur d'abord les questions d'information. Comme l'a indiqué notre frère du Ghana, je crois que vous avez tout à fait raison qu'il faut que l'information circule. En général, on a des informations au niveau des villes, mais en milieu rural, souvent, on n'est pas informé. Je pense que les Africains aussi doivent prendre conscience que tout ce que nous sommes en train de faire, on doit pouvoir les traduire dans nos langues nationales pour que les parents qui sont en milieu rural ou qui n'ont pas été à l'école puissent comprendre. Mais ça, c'est le travail de vous, les communicateurs. Comment vous traduisez ce que nous sommes en train de faire ici dans un style plus simple pour que ceux qui sont en milieu rural et ou qui n'ont pas été à l'école puissent comprendre. Donc nous sommes tous responsables et on doit adapter la communication à ce que nous faisons. En tout cas, moi, j'ai noté votre intérêt pour ces questions et je vous renvoie aussi la balle dans votre camp. Vous êtes un expert en communication. Trouvez les stratégies pour que les Africains soient le plus informés possible. Je crois que ça va changer
la vision, ça va changer aussi l'esprit. De nombreuses questions ont été posées aussi sur le capital humain, notamment comment former davantage les jeunes. Oui, sur les questions de formation. Hein. Vous savez, l'éducation est vraiment la clé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est aboutir à un objectif précis. On a indiqué ici, l'Afrique a de nombreuses ressources inexploitées. Mais pour qu'on arrive à rentabiliser ces ressources, il est clair qu'il faut former de nombreux ouvriers, de nombreux techniciens, de nombreux ingénieurs. Il faut les former dans l'esprit de l'innovation, de la créativité, l'innovation de la technologie, et qu'on doit mettre en place pour que tout ce que nous sommes en train de dire puisse être transformé. Donc c'est la formation professionnelle, c'est la formation à la technologie, on doit mettre l'accent là-dessus. Il faut être aussi audacieux. En général, qu'est-ce qui se passe? Nos partenaires qui sont venus dans d'autres régions ont été très audacieux. Ils ont essayé et petit à petit, les gens sont arrivés à des résultats probants. Moi, je pense que les Africains, que j'ai eu la chance de former de nombreux jeunes Africains, ils comprennent vite et bien, ils sont très intelligents. Ce qui manque, je le dis franchement avec beaucoup de sincérité, ce qui manque à l'Afrique, surtout à la jeunesse et aux populations, c'est le doute. Même les Africains les plus experts dans leur domaine, ils sont gagnés par le doute. Ils n'ont plus confiance en eux. Il faut enlever le doute. Il faut dire, nous sommes capables de faire. Et il faut avancer. Si on enlève le doute dans notre esprit, tout va changer. On va prendre de bonnes résolutions, mais il faut être audacieux. Il faut remplacer le doute par l'audace. Et si on a l'audace, les choses vont changer facilement. Moi, j'ai confiance. Et quelqu'un a posé aussi la question sur la politique américaine. Maintenant, est-ce que ça ne va pas changer les choses? La solution est claire. On a aujourd'hui les changements climatiques. C'est irréversible. Le monde va changer. Mais il faudra s'adapter. Le mot-clé devant tous les changements, c'est l'adaptation. Comment les Africains arriveront à s'adapter à toutes les situations? Si demain, l'Union africaine doit, l'agenda pour financer l'agenda 2063, il faut qu'on adapte nos réflexions à ce qui existe. Comment on s'adapte pour ne pas sombrer? Donc il faut s'adapter en permanence. Mais l'adaptation nécessite aussi, comme le dirait notre frère, la recherche en permanence de solutions efficaces et de solutions appropriées, de solutions du moment. Donc l'adaptation. Ouais. Nos partenaires, certains partenaires vont se retirer de financement. Comment on va réfléchir, comment on va adapter la situation pour atteindre les objectifs que nous nous fixons. Donc l'adaptation, la réflexion à l'adaptation, je crois que... Et puis, un élément important aussi, c'est pourquoi on est surpris chaque fois? Il faut anticiper. Pourquoi on ne réfléchit pas à ce qui va arriver? Pourquoi on n'anticipe pas? Donc, c'est des réflexions prospectives qui permettent de faire face aux différentes crises, aux différents chocs. Et donc, c'est en permanence qu'il faut faire de la prospective pour qu'on adapte la situation. Donc, je pense que je voudrais terminer quand même en disant que moi, je suis très confiant sur la situation africaine. Il y a des soubresauts, mais c'est normal. Vous voyez, la plupart des pays africains, on est très exigeants. On a tous eu les indépendances en combien d'années? Depuis quand? À quelle date? C'est 1960. De 1960 aujourd'hui à aujourd'hui, on n'a même pas un siècle. Et vous voulez, sur un graphique, vous voulez vous mettre au même niveau que ceux qui se sont développés dans le temps et qui ont mis des siècles pour se développer. Ce qui ne va pas, je vous dis franchement la vérité, c'est la rapidité avec laquelle les changements se font. Eux n'arrivent pas à s'adapter à cette rapidité. Ça va trop vite parce que vous êtes très intelligents, les changements vont vite et ceux qui n'ont pas été à l'école, malheureusement, n'arrivent pas à suivre. Donc ça crée des crises. Maintenant, vous, les intellectuels, arrivez à adapter, à concorder tout cela pour que
On a l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça va permettre de démocratiser cet homme de formation. Vous voyez, le téléphone portable a permis aujourd'hui à de nombreuses personnes, même en milieu rural, de pouvoir suivre l'actualité. Mais ça va très vite. Et donc, il ne faut pas vous culpabiliser, les Africains. Soyez toujours confiants que ça va changer. Mais ça va changer dans la bonne direction. Je vous remercie. Thank you so much, Honorable Minister. You've had the privilege of answering most of the questions. I would like to request Madame Bekele to answer the questions in relation to funding, financing capital. How do we intend to fund the agenda? Thank you very much. I believe His Excellency the Minister addressed most of the questions, but just to say a few words with regard to how we're planning to fill in the financial gap that is required to implement Agenda 2063. As it is explained, there are a number of innovative ways that are already identified, including the green bond, the carbon market, the diaspora bond, and etc. But for the question that is raised with regard to the readiness and the commitment level of our member states when it comes to raising the financial resources required from their end by referring to the 0.2% levy, I really want to say a few words on that and conclude. For instance, the example that I tried to give with regard to the AU Peace Fund can clearly show us the level of commitment and determination of our member states. In 2018, the balance that we have under the AU Peace Fund, since its establishment in 1993, that is for about 25 years, it was not more than 25 million. But in 2018, our heads of states decided to raise 400 million for the AU Peace Fund, which they practically commit and help us to have a balance which is over 400 million today when we compare the time frame from 2018 up to 2025 that we are in this year. So member states are not only committed, but they are practically delivering what has been promised to be able to attain the target that is already set by their own decision. The issue of 0.2% levy, it is going to be imposed on the incoming goods to our continent, not only on the continental flights, it's not on the continental flights that we have with our carriers, and that is also in the process of being implemented. And we want to encourage those member states that managed to respect their words and inculcate that into their internal systems. We are expecting the other member states to follow through. As they did it with the AU Peace Fund, we believe in the commitment of our member states to replicate that in the 0.2% levy, which is going to help us to address the significant gap that we have in addressing our infrastructural and developmental concerns. And in addition to that, one last point, if you heard from the presentation of Her Excellency, Madam Nardos, who is the head of the AUDA NEPAD of AUC, she clearly told us that in the upcoming Executive Council, the coming July, we expect the development fund to be endorsed by our executive organ. And that development fund is expected to raise billions of dollars, which is going to help us to address our Agenda 2063 with the necessary financial resource that is required to its realization. And with this note, I thank you for your attention and thank you very much for the question. Thank you so much, Madame Bekele. I would like to request Dr. Jid Okeke to respond to the question that was raised in relation to how we are going to ensure implementation of Agenda 2063 and the Sustainable Development Goals using the One Framework. Thank you, Dr. Okeke. Thank you so much. I hope the interpreters can hear me. Very brief points, maybe two.
One, I think, Abdulkader, thanks for the question. Last year, under the leadership of the Deputy Chairperson, the UNDP signed an MOU with the AU. And there's a precedence to that. We've invested heavily across different thematic areas, whether it's peace and security, it's governance, it's leadership, and we will continue to do so. And that is what we're doing at the continental level. At the country level, as you all know, we have presence across all countries, and we are working with government, especially the Ministry of Planning, in terms of how we are helping or shaping the development of national development plans. That is also not going to stop, and we will continue to deepen our partnership in that regard. The last point I want to make is around how we are going to ensure that young people take advantage of the knowledge economy that is emerging across the African continent and beyond. Two initiatives might be of interest to some of the young people in this room. The first is a partnership with Microsoft, where we are providing training and certification so that young people can access jobs even from outside of the African continent while seated in their various homes. I think we're doing that across the Sahel, and this is something that I think will be beneficial to young people. The second, if you go on Google and you just type Timbuktu, you would find what UNDP is doing around Timbuktu across 3 different pillars. The first is around what we're doing to build capabilities with universities, the establishment of unipods. We have now operationalized 4 vertical hubs, the FinTech hub in Lagos, the Health Tech in Kigali, we have the Green Tech in Nairobi, and of course, the Mining Tech in Zambia. I think this is something that will be of interest to young people, but you just need to go online and determine whether it's of interest. And lastly, young people are not waiting for charity anymore. They are waiting for investment and financing. And that is why through Uniport, the Timbuktu initiative, we are also facilitating investment in some of the creative ideas that these startup entrepreneurs are beginning to establish. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Keke. Thank you for the very insightful issues being addressed by the UNDP, and particularly to incite young people in areas of investment, in areas of development, and even advancement of technologies. Last but not least, I would like to request Dr. Hav. Hervé, I took a breath. I took a breath before. No, don't worry, no problem. Okay. Just to tell us, in his view, issues in relation to natural capital, closing remarks, and how we can advance Africa's development. Thank you very much, Madam Moderator. Let me switch back to French again. I would just like to... Oh, sorry. Switch back to French. Alors, je voulais juste dire, je voulais rebondir sur un point important qui a été posé comme question. C'est la question de, je résume, hein, c'est le besoin de capital, que ce soit humain, que ce soit financier, que ce soit du savoir, que ce soit du capital naturel. Et la personne disait que, eh bien, si on veut tout garder ici, eh bien, le monde s'en priverait. Mais pourquoi le monde s'en priverait? La question qui se pose ici est vraiment de s'assurer que ce capital-là soit produit ici, chez nous. C'est ça la vraie différence. Parce que cela ne sert à rien d'exporter du capital naturel, d'abord qu'on est en train de deplete, comme on dira en anglais, mais en plus qu'on les exporte et que toute la valeur ajoutée eh bien, s'établisse ailleurs que chez nous. La question, c'est de dire, écoutez, il faut que cette valeur ajoutée se fasse chez nous, parce que nous avons besoin, on a parlé de jeunes tout à l'heure, nous avons besoin de créer du travail. Nous avons besoin d'utiliser justement ceux qui sont bien formés, comme mon ancien professeur et directeur qui est là. Nous avons besoin que ces jeunes qui sont bien formés puissent trouver justement de quoi faire là où nous sommes. C'est de ça qu'il est question. Donc, on ne s'inquiète pas de ce que les autres n'auraient pas nos ressources naturelles, mais que nous puissions nous en servir parce que c'est nos ressources naturelles, justement. Ça, c'est le premier point que je voudrais faire ici, parce que, voyez-vous, la question, c'est de pouvoir créer des emplois pour nos jeunes, parce que sinon, et je parle, j'ai à côté de moi un démographe, parce que le dividende démographique que nous avons, on peut avoir autant de jeunes, s'ils sont mal formés, eh bien, c'est une bombe qu'on a.
Et c'est plus une malédiction que ce soit une bénédiction. Voyez-vous, donc nous avons intérêt à utiliser de façon un peu plus intelligente la jeunesse que nous avons, parce que nous avons le continent le plus jeune qui soit au monde. Il y a une question qui a été posée, très intéressante d'ailleurs, sur la politique de taxation excessive du président Donald Trump. Et la personne se posait la question de savoir est-ce que cela n'allait pas désagréger et gâcher notre entente entre nous. Là aussi, c'est vrai, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité. Je pense que M. le ministre l'a mentionné. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que nous avons justement au niveau de l'Union africaine, la ZLECAf, donc la zone de libre-échange, qui peut être justement, et cette situation peut être une occasion pour nous d'être encore plus, de s'intégrer encore davantage, mais pour s'intégrer, il faut savoir échanger quelque chose, il faut pouvoir échanger quelque chose. Donc cela aussi va nous amener justement à chercher à produire. Produire à partir de quoi? De ce que nous avons comme capital, que ce soit humain, que ce soit financier, que ce soit du savoir, que ce soit naturel. Donc voyez-vous, voilà, toutes ces questions-là, encore une fois, se retrouvent. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est de savoir que, eh bien, pour avoir ce capital financier, je pense que Madame l'a présenté tout à l'heure, il faut bien aller chercher les ressources pour pouvoir produire. Et la recherche de ressources pour pouvoir produire, eh bien, c'est ce que nous appelons mobilisation des ressources intérieures. Il faut aller chercher cela, mais il faut le faire à partir de ce que nous avons comme ressources. Voilà donc ce que je voulais dire. Donc, nous avons des questions qui se posent ici et qui pourraient être véritablement je dirais, des réponses ou des solutions à tous les défis que nous avons aujourd'hui, qui peuvent être pour nous une manière aujourd'hui de nous projeter dans l'avenir. Et je suis vraiment content que la Banque africaine de développement et l'Union africaine travaillent ensemble, non seulement pour produire ce rapport dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi pour produire un autre rapport que nous appelons le DIS, le rapport de croissance, de croissance soutenable, je dirais. Voir comment quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir pousser cela, pour produire, pour échanger et pour rendre notre Afrique plus riche, parce qu'elle est riche, mais probablement nous ne savons pas cela assez. Merci beaucoup. Yes, thank you so much to all our panelists. Another round of applause. Thank you. I just wanted to say, is there anybody who still thinks Africa is poor? Is there anybody who still thinks we don't have resources? So all we need to do, as has been explained, is to make sure that we have the right policies, we put our minds together, we unite, we invest, we ensure that we are able to optimize the resources we have within Africa, and that will make Africa rich. We'll reach there. As was said, that Africa is going to be the next China. We have all the resources, we have all the mechanisms, we have the brains, we have the human capital, we have everything that can make us achieve what we need. Thank you so much to our panelists, and I would like to hand over to the moderator of the day. Thank you.